Hi, I'm Alex Maple from RBR and welcome to this BankSec presentation entitled Software and Hardware Integrity in the ATM Channel, a Cybersecurity Operations Model. This presentation is being given by Hugo Carrillo from 5B and Juan Ramon Aramendia from Auriga. 5B operates a national network of ATMs in Guatemala, while Auriga is an Italian provider of omni-channel banking software that was established in 1992. So let's welcome to the stage Hugo and Juan. Okay, thank you, Alex. Let me share my screen for the presentation. Okay, so good morning, everybody. As Alex said, my name is Juan Ramon Aramendia. I'm Product Manager of Cybersecurity Solutions at Auriga. In the name of 5B and Auriga, we would like to thank RBR for giving us the opportunity to be here today and present a success story on how 5B, leveraging Auriga's Lookwise device manager technology, has been able to implement a robust and consistent 24/7 cybersecurity operations model to preserve software and hardware integrity in the ATM channel. This presentation will start with a short introduction of both 5B and Auriga so that you get to know who we are. After this, I will present the challenge that 5B was facing and the objectives they wanted to achieve, and then I will hand over to Hugo Carrillo, which is the ATM security analyst at 5B, to explain the actual solution implemented by 5B. To make this part more fluent, Hugo will be speaking in Spanish, and English subtitles will be added. Finally, I will take over again, and I will wrap up with some conclusions. So let's start. 5B is a Guatemala-based company that is the largest ATM provider in Central America. 5B manages a national network of about 2,600 ATMs in Guatemala, partnering with the major banks in the region and handling a volume of over 30 million transactions per month. 5B is fully committed to guaranteeing the security and stability of the ATM network, and to that end, corporate processes are defined and adapted to the risk management strategy. 5B runs a network of 2,600 ATMs in Guatemala. Only 25% of the ATM network is located in bank branches, and about 75% of the ATMs are placed in different off-site locations, such as shopping malls, supermarkets, pharmacies, petrol stations, or public or private buildings. This is especially relevant when it comes to defining a cybersecurity model, given that the off-site ATMs are much more exposed to physical attacks than the branch ones. 5B has deployed a network based on two main ATM vendors, Diebold Nixdorf and NCR. They're using Windows 7 operating system and are currently in the process of migrating to Windows 10 and have a mixture of 3G, MPLS, and even satellite communication links with bandwidths ranging from 256 kilobits per second to 1 megabit per second. Auriga is the leading supplier of software and technological solutions for the banking and payments industry, specializing in omni-channel solutions. With about 370 professionals and highly skilled employees, we support 150 customers, offering multi-bank, multi-brand, multilingual solutions and delivering personalized and customizable customer experience. Auriga is fully committed to open innovation activities that account for 25% of its turnover. In Italy alone, we manage more than 40,000 self-service devices for transactions. Auriga recently extended his portfolio by acquiring Lookwise Device Manager, an award-winning centralized ATM cybersecurity solution. Through its WWS flagship solution for ATMs and multi-channel banking applications, we are the major provider of both ATM software and services in Italy, with a growing presence in Eastern and Western Europe, and expanding operations in the UK, Central and Latin America, and Asia Pacific. According to RBR study ATM Software 2018, Auriga currently holds market share of more than 70% in Italy, 12% in Europe, and 3% worldwide. We have offices in Italy, Spain, France, Germany, UK, Mexico, and we also have built a network of subcontractors and partners and distributors to deliver growth globally. So
let's go now to the actual presentation and let's see what the challenges were that 5B was facing when they decided to implement this project. Okay. In terms of overall ATM market challenge, a recent ATM Global Fraud Survey from EAST shows that 75% of all data breaches in banking sector are caused by malware. About $400 billion per year is the cost of cybercrimes for the global economy. And about 40% of the worldwide ATMs are still running outdated, unsupported versions of the operating system. In terms of the specific challenges, 5B conducted a risk assessment process to define a cybersecurity strategy for the ATM channel. As an outcome of this process, 5B identified that the ATM channel provides a critical service that needs to be available 24/7, 365 days a year. Business continuity is essential, and ATMs have unique performance and reliability requirements. In particular, ATM uptime is a critical KPI both for the ATM operations and security teams. This means that the ATM software images need to be certified and properly secured. A thorough certification process has to be conducted on controlled laboratory hardware to guarantee smooth operations and maximize ATM uptime. And strict security policies need to be defined to reduce the authorized software to the minimum necessary for the ATM to properly operate, and therefore reducing the attack surface. The process to deploy a certified software image into a production ATM needs to be secure, because this process is carried out by third parties that might not be fully reliable. It is therefore critical to make sure that software images can never be altered during the deployment process. And finally, any change in the ATM software or hardware needs to be authorized and fully controlled. Any malicious attempt to modify the ATM software and hardware should always be blocked to prevent attacks, and all legitimate software and hardware changes need to be fully controlled to avoid potential misconfigurations that could affect the device availability. When 5B decided to implement this project, there was one key objective that they had in mind. They wanted to apply the strongest protection model possible on the ATMs to guarantee that the software and hardware of the ATM fleet keeps the integrity. And obviously, this means that they need to control operations on the ATMs, and specifically when we talk about the process to deploy software images on production ATMs, or the process when third-party technicians go on-site to perform ATM maintenance activities. Obviously, they need to prevent and monitor any attempts of an attack, and also the unplanned on-site activities, and all of these while maximizing the ATM uptime. So let's see what's the solution that 5B has implemented. Okay. 5B has implemented an ATM Cybersecurity Operations model. Okay. This model, the objective, as I said, was to control software and hardware integrity in the ATM channel, and it is based on three main pillars: defining a process to securely deploy a software image, defining a process to securely perform on-site maintenance activities on the ATM, and defining a 24/7 monitoring and response process. All these processes and this model is based on Auriga's Lookwise Device Manager solution, which is a centralized cybersecurity platform designed to protect, monitor, and control the ATM network. And now I will hand over to Hugo, who's going to explain in detail the different processes that 5B has implemented as part of their cybersecurity operations model. So Hugo, it's all up to you. Gracias. Buen día. Mi nombre es Hugo Carrillo. Vamos a hablar del proceso de la implementación segura de imágenes de software. Para ello, los discos duros se preparan en un entorno de laboratorio controlado. Varias unidades de repuesto están preconfiguradas con cada una de las imágenes de software. Los discos duros están completamente encriptados utilizando tecnología FDE con claves de encriptación únicas que estas permiten tener toda la seguridad.
los discos duros se vuelven a particionar para reducir el tamaño de la imagen como tal a 75 gigabytes. Los módulos de protección de LDM están preinstalados y preconfigurados y se implementa una política de seguridad de LDM. Todos los usuarios del sistema operativo están siendo configurados con el principio de privilegios mínimos, es decir, sin permiso de administrador. Los discos duros se almacenan de forma segura en una bóveda de seguridad hasta que se entregan a la implementación de producción. Para ello, los discos duros preconfigurados se entregan a técnicos de terceros para la implementación segura en cajeros de producción. La orden de trabajo es registrada por un tercero y aprobada por el equipo de ciberseguridad de 5B. Se entrega el disco duro de repuesto con la imagen de software adecuada para cada uno de los cajeros que tenemos desplegados en producción. El disco duro se reemplaza en un cajero automático de producción. Para ello se configuran los parámetros de red, es decir, el ATM se conecta a la consola de LDM y se verifica el ID lógico del disco duro y se asigna una política de seguridad de producción de LDM con listas blancas de software y de hardware. Una vez se ha implementado un disco duro en un cajero automático, no se puede implementar en otro cajero automático. El tiempo de inactividad total de la implementación del disco duro en el sitio es de más o menos 40 minutos, reduciendo esto a más o menos 4 horas cuando la implementación se hacía a través de una imagen tipo Ghost que se copiaba en el punto. Y este disco duro, cuando se devuelve a 5B, se reutiliza si está en buenas condiciones. Las actividades seguras de mantenimiento on-site, nosotros las realizamos con cualquier cajero automático de producción en 5B, que está completamente protegido con una política de seguridad de protección de LDM que garantiza la integridad del software y del hardware. Una lista blanca de software con un conjunto mínimo de procesos necesarios para la operación del cajero automático. Esto reduciendo así la superficie de ataque a un mínimo. La protección de la integridad del sistema de archivos para evitar la manipulación de archivos críticos en imagen de software. También colocamos una lista de hardware de dispositivos autorizados, la cual es basada en IDs únicos locales que bloquean las conexiones de cualquier dispositivo no autorizado, como teclados, dispositivos USB o CD-ROMs. Todos nuestros discos duros están totalmente cifrados con claves de cifrado únicas. Y todos los usuarios del sistema operativo tienen privilegios restringidos para no ser administradores. Algo que hemos hecho énfasis nosotros como 5B es programarse adecuadamente y debe ser autorizada, administrada y monitoreada por el equipo de 5B de ciberseguridad. Dentro de las actividades seguras de mantenimiento, también realizamos las órdenes de trabajo que se registran por un técnico externo y son aprobadas por el equipo de ciberseguridad, el cual mantiene una lista de las empresas y técnicos autorizados. Es decir, con esto se rechazan las órdenes de trabajo que provienen de fuentes no autorizadas. Una vez que el técnico en el sitio se asigna una política de mantenimiento de LDM al cajero. Esto para que el técnico pueda conectar un teclado o un dispositivo USB y realizar la actividad en el sitio. Si se requiere acceso al sistema operativo, nosotros como 5B proporcionamos un usuario con permisos restringidos y se crean contraseñas temporales. Toda la actividad en términos de ejecución de software, intentos de modificación de archivos críticos y o conexiones y desconexiones de hardware se monitorean en línea mientras el técnico está en el sitio. El técnico externo debe informar cuando se complete la actividad en el sitio. Si el técnico no llama, nosotros como equipo de ciberseguridad
ciberseguridad en 5B, cada 2 horas nos estamos comunicando con el técnico para verificar el estado de dicha actividad. Y cuando finaliza esta actividad en el sitio, el equipo de operaciones de ciberseguridad, el cual trabaja 24/7, asigna nuevamente la política de seguridad de producción de LDM y revisa la actividad de software y de hardware. Algo que ha sido bien importante para nosotros es que cualquier persona con acceso físico al cajero automático no podrá conectar ningún dispositivo externo ni ejecutar software que nosotros no hemos autorizado. El monitoreo y la respuesta de 5B es 24/7. Para ello, el equipo de operaciones de ciberseguridad está formado por funciones independientes, bien capacitadas y experimentadas. Por ejemplo, nuestro Policy Owner es un ingeniero experimentado en ciberseguridad con una sólida formación en operaciones de cajeros automáticos por más de 15 años. Él es responsable de definir y actualizar las políticas de seguridad de LDM, así como aprobar las actividades en el sitio. El equipo de los operadores de ciberseguridad en 5E son técnicos que trabajan en turnos con una cobertura 24/7. Y esto lo tenemos formado en 3 personas con horarios de oficina y una persona fuera de horarios de oficina. Esto con el fin de que seamos responsables de implementar las políticas de seguridad, ya que ellos se encargan del monitoreo de las alertas y controlan la implementación de la imagen del software y las. Otra de las cosas que nosotros como equipo de monitoreo y respuesta tenemos, el cual hemos dicho reiteradas veces que es 24/7. El monitoreo y respuesta de 5B es 24/7. El monitoreo de las alertas 24/7 nos han permitido la detección automatizada de actividades sospechosas, como intentos de conexión de dispositivos de hardware mientras no se tiene programado un mantenimiento on-site, intentos de ejecución de software no autorizado o modificar sistema de archivos. También nos permite detectar la presencia de discos duros no cifrados y también el cambio de políticas de seguridad de LDM fuera de horario de oficina o de mantenimiento. Para ello nosotros hemos definido planes de respuesta para diferentes eventos que pueden implicar verificaciones remotas realizadas mediante acciones remotas de LDM, que estas pueden ser como la versión del software de la imagen, el número de serie lógico del disco duro o algún tipo de versión de archivo XFS. También podemos controlar accesos físicos al cajero automático que involucren seguridad física en el cajero. Hemos podido revisar los registros de auditoría que nos permiten sacar de producción algún cajero automático y recuperar el disco duro para que podamos hacer un análisis forense. Todo esto nos ha permitido como 5B llegar a un 98.4% de uptime de toda nuestra red. Y lo más importante, llegar a tener el 100% de los discos duros cifrados y mantener la integridad del software y del hardware para que esta no sea alterada. Okay, so thank you very much, Hugo, for your detailed explanation of the different processes implemented by 5B. So let's just quickly wrap up with some conclusions. Okay, ATM cybersecurity is a continuous process, and the success of this process is based on the proper set of technologies, people, and processes. A strong ATM protection model should enforce software and hardware integrity while maximizing the ATM uptime. The operational processes involving physical access to the ATMs are critical, and therefore they need to be authorized, scheduled, controlled, and monitored. And finally, a 24/7 monitoring is key, including the automated detection of suspicious activities and predefined response plans, including remote or physical checks. So thank you very much and hope you enjoyed this presentation.
Thanks very much, Juan and Hugo. Okay, we've got time for a couple of questions. Let me start by asking, what are some of the key trends that you expect to see in 2021 in the banking security space? Mm-hmm. I can take this one. Obviously, when it comes to ATM cybersecurity, malware attacks have always been, the main risk, and they will continue to be in 2021. So there's no question. However, financial institutions are raising the bar in terms of security controls to prevent malware attacks, which means that at least what we're seeing is a trend in the shift in the types of attacks to the black box attacks, okay, which are typically not based in malware, but mostly based on the physical access to the ATM and connection of external devices to manipulate the ATM or to do the dispensing. Okay. So malware is going to continue to be, let's say, threat number one, but there is a, let's say, quite relevant shift to black box attacks because of the increased level of security that financial institutions are implementing. Thanks very much. Nowadays, we see various new branch technologies aimed at offering a continuous and constantly available service to customers. In light of that, how much more important is cybersecurity, and what do banks need to do to prevent possible attacks from criminals? Ok, para nosotros en 5B la ciberseguridad es muy importante, tal como para los bancos del sistema financiero de Guatemala. Es por ello que tanto los bancos del sistema financiero de Guatemala como 5B estamos invirtiendo constantemente en ciberseguridad y tenemos la plena confianza de los bancos del sistema en nuestra compañía como 5B, y los bancos confían plenamente en el equipo de seguridad que nosotros tenemos para poder mantener la red de cajeros más grande de Guatemala funcionando a un 100% y totalmente segura. All right, thanks very much, Hugo and Juan. Well, very, very interesting presentation. Thanks very much, everyone, for listening. Now, if you have any questions for Hugo or Juan, do go over to the networking lounge, and I'm sure they would both be very happy to answer any questions you have. But thanks again for listening. Take care and stay safe. Okay, thank you.